Grammy. Yamiadon Papa Atanase. Asafui Echira Kwan Ewa Ye Dompa Se Aprabon. Dompa Se Aprabon. Papa Namano 0243788767 02437887 0243740740 0243940743 and a 0262 940-743 0262-940-743. Sign cautious your Bible say me can go Facebook says here. It a hour of truth. Hour of truth. Let me have your program here. Mami ko papa enchen. Papa mpacha mwakwaba. Mejusuminia. Na bibi aboko. Adum. Anu mpa wontie ho pa ye de radia se pa se adom ne mpa wontie ye papa ene se da ban de ba ye ne ntumi hia e wa sorry na nso ni sa sorry ne nyina no be e wa fidi so na ansa na papa de asemba no asembe na be ka fa sa yare e ho e ba ni sha bebre amen dedi kan ye de radia se chetie fon so de besa ka fire wu se amobia mu de yani se yeme urade okay sanse yare bia ni ho a aware ntimi nsa ana afi susu no emfa se yadwum se bebia yare na dunu de nipa mode bontimi yensan kohwe awrade na onu de ade nya bitima into bia kana kuma to no yam na se obadwun ho a dwise komba fa so nyankopon teme kama na awrade wo tukute tumi se utumi adina erade wetimi se utimi ade nyina nti papa se ka wakoma to yem na ebremu enye ya hoode ne mu bi ni nyina ye erade sa yen hwe erade ewu fi awuti hour of truth twebe erade erade be kasa ho papa eti for ekrado yo ye da Nyankopon asibio se enne anopai wabi kwa mamenu se da sutiase die biase kodi sinyina no adumadum yese yenkwa da sukra yen edi ntia efre ewrade ho emayina se wada dum anyekesi emayen na omoye ne mbambo anyekesi emayen na fi upon everything ime wrade na wrade bitumi ayadinina emma ehunti chiro bibia mu abam de yani se ine Nyankopon tem enyen kama ya bad out of truth no de kan akan truth of ministry ena edisa message ebro ene ko se da no pay bo modin se wadwen ebetwa aben ha na de wadi bo maye no yina yenche na ewade tiase obaye na juma amen pastor Rick bompama ine entos yes ne ramo radi watumi na yodia shingen mo gambe Jesus sans de dia du so ye wadjuma ye bompa ya no payuso judgment die ni na ashonsa se de washe se en kawasam fantra foforo so na mutumi ni wa hoden so ye wasem wadjuma Jesus se de open fa kwa so kasa utumi ni di nyansa ni humu nyina mu na me wala asemi ko wonchen no ayadom nsem e ho ye bompa ye so bonifo nyuma no bonifo gye ye biala na mo wasem so ne fa nkwaje mre wo ma ne mpodi abesinse wi ma nipa nyina di nya bobo no wasem kwa ne bitime ye firi na mo wasem so no gye nya wo ma nyina dia ye da wase so di nkunum omega de shenenti amen amen biasia mani doso ewadi Wadifu kunim ampara wona wo chera dinga obeyena wa sumbi misibia siamani doso nanso ewadi wadifu kunim ampara wona wo chera dinga obeyena sumbi obenya ni chaya sumbi ampara obenya ni mwa sumbi amparo wana o chera dida
Amen. Enyumi eche se wiase amanye de edos bebre no sini papa ko penalty di sun kuni Sa. Ewurade na wana oba Ewurade no wana otwa Ewurade wana do hu twa Ewurade so ade nye di bua won na onyane nchen asomdwe Sa ni wie onye nso. wonya asomdwe mfi babia wonya bambo mfi babia yare sɛ ne obia nsɛm Sa. nanso ɔbarima Yesu Kristo nko a. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And so Yesu Kristo akɔkɔma tɔ yam ɛsan sɛ odi wiase so nkonim wadi nyese wodi wodi wiase so nkonim enti yɛda Awurade ase ɛnɛ yɛtɔ Onyankopɔn asɛm so ɛsan sɛ asɛm no deɛ ɛnoa na ɛde bɔ ɛho ban ɛnoa nso na ɛde di nkonim enti asɛm no tu mu a wokyɛ nkonimdifo enti bɔmmɔde so bɛ Onyankopɔn asɛm atena wo mu yie enti na wura Bible ka kyerɛ sɛ yɛma Onyankopɔn asɛm ɛntena yɛ mu bebree san sɛ ɛno nko ɛna ɛbɛboa yɛtoa yɛade soa no so na adusua Awurade ma yɛ sɛ holiness and righteousness, the gift to God, the gift to man. And do you have the holiness and righteousness of God? Do you have the holiness and righteousness of God? Onyankopɔn tini ne konko ye so uwo musakebi ewado we maboda. Amen. Ewurade ama ya dum se de bia sikan se ode ne tini ne konko ye e da dum ye na ne doso a oma Yesu Kristo a Ewurade ma ye nyina awonimu ya be che wiase eye adum kese a obi bire owo Jesus Christ no asa unya trade ni bi obi ani ho a owo Yesu Kristo obeka se mi da mini trade ni na wo ne sen Yesu a Ewurade dia che yen ni mu ne nkwawo ni bibia wonim eye adum enso obi Jesus Kristo di oma ne saso na o Jesus Kristo di a ade a eba wo mu ni se ni konko ye ni tini eba wo mu se basa dia ene wa twem afiri wo ma bankwam se basa dia bibia ntimi obi se Yesu ba wiase no bibia ntimi no enti ma ya apagya yensa na nya Jesus Kristo di ne hu se Kristo fo mapa no fa se wa mis ade ma wo Kristo ni mapa ne se ukuta Onyankopɔn trini ukuta Yesu Kristo konkoye ni suban awumemu ni honhom awumemu ni se basa dia enkunim dia afi soro ebe ye media. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ade wiase hia ya bakope Onyankopɔn trini ni konkoye. That's the greatest gift that we man say. You for trust assassin ye dibibia sun kunim. So do you have this holiness? And then abaso nka sorry o. Nti tifie. Konkoye ne kuta. Ja wo no. E na otimi di ma o. Ja wo no emu na otimi bobra. So ti asenti utifie a osie se nka sorry tifie no. So konkoye di bobra okuta. 98. Praise the Lord. Hallelujah. Na se ukuta dia fashe wajumi se uche nkunimdifo. Amen. Sase enunko ene timi di wiase nkunim. We have the holiness and righteousness of God. Sa wo dia ene wo Yesu suban wo ne konkoye. Ni moja aya konko ni kwaje konko ne di nyan kwaje. Amen. Onyame asem aya konko. Ni senti esese. So ye Kristo ni dia. So Yesu ya dia ene ni konko hu hiao. Ye kasa Corinthians 5:21. Bacheka Korintofo ngoma etosumi tinum emu aduonu baako. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Yanko. Every say de onim bone no. Ja oni bone Yesu Kristo oni bone no. Odini ye bone maye. Odini ye bone ebe maye. Na ye Nyankopɔn tene onomu. Na afi ya nyade Onyankopɔn tene ewo hwan mu. Onomu. Enti ade na bade bedum yen. Tene. Ya nya Onyankopɔn de ne tene ewo Yesu Kristo mu. Enti ji Yesu Kristo dia manya de Onyankopɔn tene eno ne yefre no adom. Ya nya Onyankopɔn tene wo Yesu Kristo mu. So do you have this righteousness? So wo Yesu Kristo na wo ni tini dia ene di na wo nya fi Yesu mu. Sasa si ye benya Onyankopɔn tini o ye ready Yesu Kristo mu. Kristo ni a obodin so we Kristo ni a wa Yesu Kristo di wo Onyankopɔn tini o Yesu Kristo tini e ba do we mabo. 2 Corinthians 9:8-9. Epacho Korintofo ngoma etosumi tinkono emu nwotwe ene nkono. Nanko Na wo Nyankopɔn betumi se sa
osi onyankopɔn betumi sɛ ɔma adom nyinaa boro so ɔma adom nyinaa boro so ma me no Ghana man wiase nyina obetimi nyako betimi ma adum nyina yaresa adum bambo adum nyina betimi busu ama yen na nyoma nyina mu ne da nyina wa nyoma nyina mu de nyina po nyoma nyina mu any situation any day nyako po adum betimi adoso ma yen nyina monya de edoso ma mu nyina na betimi nya nyoma edoso yen tifo ya dwinkan nyina na maburo so adwuma pa nyina mu na ebema ya tima buro so wo nyoma pa nyina mu se de watwero se wato apete onyakopa adum no ne tini no wato apete wato apete wajama hiafo wajama obi bia ne tini no wo hoda na ne tini so awade abo hoda enti Yesu Kristo unya ne tini na obetena sida na umuda wo Yesu Kristo dimka amen praise the Lord hallelujah o Kristo ni je abawiase aye menyam ade betim de disunkunim onyakopa treni ni konkroye do you have it only the our problem Romans 6:18 98.3 Roma fongo matinsia yanko imudu watwe na mode mu hu oboni hu yi mo abaye tene nko a wasi si ya die hu afi boni ya Jesus so didia enye ya baye tene nko a anti Kristo ni a woni tene unye Kristo ni ye praise the Lord hallelujah enti ma yentimi ni wiase kunkunim no e wade mo ayen amen Ephesians 1:2-7 ye kai kakra wo fia twetwe unya kwa no anya botre na wako ho Ephesians 1:2-7 yanko Efeso fongo meti ba ko imu mienu bi sinso adom ne asomdwe a efiri agye nyankopon tie onyankopon sa obesra yen wa fam se me ye Kristo ni se wodi adom bi afiso abedum ni panam Yesu Kristo so so adom ne asomdwe efiri agye nyankopon ne Awurade Yesu Kristo nkamo enka ye nyina nshranka wo nyankopon enshira enka wo nyankopon ye na Awurade Yesu Kristo naja ode huhum nshira nyina ode huhum nshira nyina ashira yen awusiafo nyama akosti yare abai huhum nshira nkodo betwa disunkunimo ebare mo ayen ye bewi obeti ase ode huhum nshira nyina ashira yen esisa wo huhum nshira ye concrete ni a enshira no wadi nyama nyina sunkunimo hallelujah enye wiase nkoa no enye yare koa eno enye boni suna koa eno if you say aduma fiso abeden abedumi yen odne tini ni nkwaje amayen praise the Lord enumu ne yenante enumu na ye hwahwaye ho enumu na ne ye bambo to asoma me ode ho mu nhyira nyina hyira yen soro honum Kristo mu sede wo yi yen woni mu ansa na wo hye wiase ase Awurade yiri yen fi onunya kopom mu ansa na o hye wiase ase awo tini ni nukware ni konkre mu to aso se yenye ahotefo denti oja duma oja dum ye se ye nyina ye beye de ahotifo aduma nyamida dum ye se meni wo ye beye ahotifo ye betini fo adum no aduma da dum se meni ye beye konkoni ye beye tini fo ye benya Yesu Kristo subai ye be dwane boni sa na be catch you say ya benya ni bibia wo nipa boni so atwuso twen ene yenye nkosem enti de obeti master any Yesu Kristo a obetimi adum ya watum ye praise the Lord enti yare ehun ye duro ehun aduro eh Jesus ehun eni duro mekanikra doctors a awo wiase nyinara why na betimi wontimi we ma Awurade puwete nipa say he is God Almighty amen ni bebia nim die entimi dabi de ye try say amayenko ha amayenko die eye nipa nim die do betimi ya na oye no sa nim dia no do be opima no ko nsa fa bibi kata we hwini je nipa betimi ya no ne mom is beyond that oh hallelujah it's beyond that hey na awase nipa nyina dwuntimi Yesu Kristo say awase hwehwe Awurade tira kwan no ono betima dum ye taso
ne nipa wo hu ne asem nanim awase ye nyanya kopɔ konkro ya yebɛsɛ ye nipa ya den ye hu ne asem trinne hu ne asem nyakopɔ nim konkro ye hu ne asem nyakopɔ nim onyakopɔ enome ɔtinini onyakopɔ empanesi ɔtinini abale ɔntwe ɔtinini aso ewurade kai ɔtinini beduro wari ma kwan to aso mame na wo yiyanto ho se onam Yesu Kristo so be faye abaye mu ka amekese pa onam Yesu so be faye abaye mu ebe ye onyakopon ba prekopɛ to aso se de ne pe ani so ne se ya onu nyakopon ne pe ani so ne yade etie enti Kristo se mo Yesu Kristo se mo adum ne nyane se ye konkron mewurade amen ye tini mewurade ebi se odi Yesu ama ye se ye nya onyakopon tini no bi adum eno no na ama woyi na dum a wode adum ye odofunu mo ye ba se ne huni asem a ebe ma onyakopon yi na dum dia de adum ye odofunu mo ni mo nyama ye amekase pa onu amu na ye nya oje a enam ya so sa adum ni mu ni ti ni mu ne be nya oje a ebe da enam ni moja konkron so enim fumso fefere no enim fumso dia free yen na dum bebre mu aw nipa abade mani panti ase amen. Praise the Lord. Hallelujah. Coefficients were 4, 24 to 27. Ephesians 4 T9 imagine 9 ABC aduonu enso. Na monhye onipa fofora wo bo no nyankopon so. Yen tetrini a eye nipa fofora. Wo bo no nyankopon. Ya bo no nyankopon eso. No creating ni ahotie mu. No creating ni tie, no creating ni bibia ni de ahotie so. Adum no to so. Eti munyi atronchene. Enti ya atronchene. No obi ani ne yonko no kure. Obi ani ne yonko no kure. Ifisa ye ho akwa. To so. Mubumfu. Na munya bone. Mumu obi ankoto mebufu so. Na mumu obonsam kwan. Emma obonsam kwan. Praise the Lord. Hallelujah. Proverbs 14 mami 24. Mebusem tidunan. Yimu adununan. Mebusem. Tidunan. Yimu adununan. Enko. Enyansafo abotire ni wa hode. Enkwasiafo gimisem ye agimisem anko. Praise the Lord. Ewurade hu ya mabo. Nye hu se onyankopɔ tiri mu nko a ne betima yeye. Abusiafo tie. A Christopher and Ewurade kasa tro yen. Ewurade me hu Amos woman mi se ekom bi diba. Na nya kom bia se onyankopɔ asem tie kom. Ekom bia si. Asase so. Ekom bia si. Ha obi bia wo ti ni nyankopɔ ti wo mu da. David. Muda ani tini pa wuwe because onyakopo tini abonipa ye mu se onyakopo mu ene nya hoto ye mu se onyakopo tini oja maye no enu no se nante enti wiase nyina danya butu wo boni kwanso eno ko ma biere mu a they have neglected Jesus. They have neglected God. They have neglected the holiness of God. They have neglected the purity, the righteousness of God. Every country, including even Ghana, so I have been asking myself, who is taking the measures of God? Hey, but this one is beyond control. It's beyond human control. My imagination. Sir, you did this onyankopon the rest one. You did this onyankopon ye papa. You did this from my home. I did your onyankopon there. Why can't you take the measures from God? Can't consult God. Come on, like a mammy here. Micah 1:6-7. Odifo Malaki Tibako Emunsian Yako Ozay Obedi Najani Wasi Obebiara di Najani na kwa Obebiara di Najani na kwa di ni wani akwasi di Najani na se ejani mia se mo ejani mia meni die wo he na ni die wo he mi konkro ya mi perfume wo he na se owura ne mia na owura ni mia misuro wo he misuro wo he asaforade na waka asofo a mubu ne din animu animtia na moka se edem na ebu wanimtia
mo de pan wo ho kum brem ma fo bu chia so ayo na mo ka se e de na de kum ho se mo susu se awade pro no ye ade a otimi bu nanim tia ya bu nyakopo nim tia ko India ko hwe ko China ko every country ko hwe se de na omuji tum bosomsam ko adan mpo abosomsam asotinsam enere Samafa asofo na academy o Omen academy onyakopo ni die wahe me say wadi say Ghana say ye betima nya ogia let's go to the righteousness and holiness of God. Let's seek the face of God. You show onyakopo ahoden sa you show onyakopo ntini hey yes nyame ho mobrohuni no yamabo ye hiya onyakopo tini abusiafo me kanu kra kire o ene na mbisa say nyame adom asorefo sisi aya nya asore ofie minim ebe kakra be mase enko market dia yato nyama yato asorefo ne yakaya sedem yati ase nti yare ne twacha ya bitun try okay sabase betra dem you better them for how long can we stay in a room for a year ya samo can we stay in a room for 6 months or 2 years and who is having the hope say by 2 years by 1 year and as of 6 months yare beko what measures are taking place so be nim de koso yes ya abema enko yate yate fi how long are we going to stay okay so for this the time we have to seek the face of the Almighty. Yes, praise the Lord. Me can you question on men biara say enye ka be ka dem dabi anye probe pin be ma yare no etwetwa but we have to seek the face of the Almighty. That's his holiness and righteousness. Yeah, anka yemu awurade afi yesi mu awurade yes ya difi ya kumem anu ye benya nkwa ma yakra amen asofu amu Ghana muslim tutu mudim mu ye prophet hwanhwanye ade mo he mu fa numra mu fa kwantremra ne ho poyen ya semo mu fa kwantremra abefo nkufo no he mu fa nkumimra ne yesra na yare tuncha na se wori mo so tell pastor there's something beyond human beings sa Jefa ni die sefa mawurade Oman painfo Mr. Musa ye nyina yen kabom yefa ni die mawurade we speak the face of God. Praise the Lord. Hallelujah. Emismen kwa yanko yetifie for how long? Sir Christopher ayen there say yes maybe say yentifie here there. I want to ask you how long are we going to stay? How long are we going to stay? There's something beyond that. Yes, Rade. Everybody can say more Chronicles, 2 Chronicles, 7, 14 to 16. If you are come kakra. Brother some woman atosomi enu tienso. Imudu nan. Yanko eba besi edunsia. Yanko wo say na same man a wo bɔ me din wɔ wɔn so bra wɔn ase wo bɔ me din wɔ so obɛbrɛ wo ase na wo bɔ mpaye na wo bɔ mpaye na wo hwehwɛ m'anim na wo hwehwɛ me Nyankopɔn m'anim na wo sane fi wɔn kwa mo na bi ya sane fi ya pa bɔne nyɛ Awurade yi a me nso mefiri soro me nso mefiri soro metie na me de wɔn bɔne afiri na me de bɔne bɛfi wɔn na masa wɔn asase no ya asase na yɛayɛ wɔ so no mesa afɛ m'ani bɛbue mani bebie na ma ya so mama ehayi na ya so ama ehayi mpaibo na afei mafa efie yi aye no kron na mafa egomai aye no kron se me din entena ho sida entena sukosida na mani ne makoma ebetena ho na nyina ka ameka sepa amen o se na body gosuma yen ni pakum akayaju efanisem the year of polish let's see kenipa ye bekum won ye down Nyankopɔn asimpo kwa say yare no answer finger na campaign for nyabedwa na yayen komu yabedwa ka beka yankwa de nyamiase ko se ni mu won komu yabedwa ne agya yankwa ho na so Awurade pese o tell yen say he's more wisdom, he's more knowledgeable than any human being. Ya pa ya nim dia enye ye doctors ntimi nye
So what is the next thing? Me castle ready say your mind can you attending for mine. Yeah, Christopher dear. The only thing who can save them or mine is say you should seek the face of the Almighty. Praise the Lord. Hallelujah. Like I buy your corner kaya this. Ya konya minimum paibomu. Concrete me first month kaya request figure na dada. Because it's just a 3 days work. 98.3. 3 days. This. Ka hotifo nyina beka ho bom yes wade yie paibomu akwanti mu ni osese me mabebro ho ase. Na hwehwe manimu a. Kamesa omani hare. Na se bi asase de politics. But we come about. Amen. Tini who here? Mr. Omai, tini for message na everybody be say yare. Say never we fear the body for your body tina Omai ebresa. Mia Jabano ebuni pe bianti aseso. Hey, you can yan committees ahoro. Yensia yenye den owa. Only God can heal us. Unyakopon kwa ne beti basa yare. Me say wa wunni awade ben wade say. Wa wunni tini corporate nation kwai. Wa wo ye busumsini dan wa kwai. Boni bi wutimu no jai. Ni say sense wade mobrohu. Many pekum. God can kill thousands of people a day. Nobody can stop him. Me the wade say Yesu moja and na estill no over Egypt. When you catch yourself, one day on from Muja conquering your day, and you what dano, no okumba for the temwa, Mujana, Obatum. Oh my goodness, a beppy yes Muja Kabianqua. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nasa who's in our call. Who could tell Yakopotini out to go heaven? Let's see the benefit, the importance of holiness and righteousness of God. I didn't know Yakopotini, I was semi pebi, I wouldn't be swa. What problem? Any kind. Or see, a best or teeny ye, it shall be well with the righteous. Or teeny a best ye. Isaiah 3, 10-11. Would if Isaiah Timmy and San Imudu Ebabisi Imudu Dubako. Yanko, would if Isaiah Timmy and San Imudu any Dubako. I'm saying Silver 98.3. One cannot tell you what's the one can't say or teeny and I cannot tell you who's there. A best ye. So if this nation, all the world, say basically the righteousness of God, near what dear and you best ye. Amen. Now obedi one year swaba. Now obedi one year to the Abba. Oh, Bonifonie. Oh, Bonifonie. No very good monsieur. Na obedi monsieur. No year so adia na wade bemano. On catch your tin in the best year. I wish you for Bonia Wutimono. Jai. If you say Bonnie Book Bonnie for, sir. Then tell us me now, Yakopotini say, a bessie. Sir. Messi the piece, a bessie cray. Amen. If you step me or tinini, I wish you for. This is the time you have to seek for the righteousness of God. Say yes, a family bar, Obenyankwa. Sample Yari Bekumi Penny Nanswa, and Yobako. He said, I'll be the next thing, a bomb pie dear. Say, Atini for Binti, what about you, Sufre? Amen. Atini for Binti. Yes. Already bet you, Sufre. Yes. I'll be here for the whole world. If you say, Atini for be bomb pie. Empire. Emiya, I will say, after I could Yarienti, I could be president, I saw for Quasso Cretchon. Yarienti, it's just of four. We need no Quasso, I commit crime. You bet you. That I sorry, Yakupo Jimbo abeye problem. Ameriase because of disease. He said this ayaka ya ko dina diabo. He said now we stop for kwasoro he. Rabbit you. Now be okuni panam ho. Ore de bonya ye nipa. Afisa impo said sa a continue nipa jiji be ye den. So what you future? Okiso su be ye den. Be den. Asofo ne ati won yare nti kesimi kwase ko bompa bio yare nti eri yare ni baya aswodin ni die yen fam awurade alenzo nya no aduru ni die yen fam awurade yin tum se yen nipa na onyankopɔ no otumfo ni fa ni die fam maninti hwe yare aba the whole world expect first yare no from who can control wind when the bit about control from ko Holland TV so mu ko Italy TV so mu
then this is beyond the measures. yɛhia wo nya bitiri ni yɛma mpa sɛ awurade sɛ awurade fa yɛbɔ ne mfa nkyɛ yɛn yɛnyini sɛ nanini wɔfoɔ yɛyɛ a awurade nam Jonas kɔbɔɔ kɔkɔ na wɔn nyinaa kɔɔ fam na wɔgye nsrae na wɔsɛ awurade mɔbrɛhu na awurade hu wɔmmɔbɔ no. This is the time you need to do that. sɛ wote wo fie a sɛ awurade mɔbrɛhu mɛma nyɛ wo dɛ kora da sɛ sɛ asɔfo nkɔ so no yɛ wo dɛ ɛma nyɛ wo dɛ kora ma nyɛ wo hu because that's the only measure so nipa betima take it. Say me company now fie. So I'm asking myself, how long are we going to stay? If this is to continue 1 year, 6 months, yes, say ready who you mob not yare. Who ready when you yare free on mind. Amen. Na boy yen. Because Psalm 24, 15-22. The benefits of the righteous. No maduonu nine. Emu edunum ebabesi eduonu mienu. Psalm 24, 15-22. Psalm 24 15 Psalm 24 Psalm 24 Mama Donia Wodo Psalm 34 15-22 Psalm 34 aduasa nine dunum ebabesi adunu Psalm 34 yeah awurade ni watene fo awurade ni watene fo na naso tie won su na naso tie won su ete fo yeti tie no se obe yetini ni na se enkane na onya tini ni a se evise wona obom pampo awurade tie atene fo wona obom pampo awurade tie nti wase odibo yini na disre kwa ti wade wade anim enti hwehwe obenya onyakopo tini through the blood of Jesus. Amen. Sebasadia ye atifo yini esayare wo arusiavo the kind of say coronavirus akini pass them no. If God should get the righteous people right now, their hand can stop it. Amen. When somebody me man stop one time if you say we didn't court ni ho sir and yam priest yebenya tini fo bebre priest be tini ni amen o peja won sa nkurumdi beba just there awurade ni watene fo so na naso tie won su frɛ na naso tie won su frɛ na waso tie won su frɛ to aso awurade ni sande boyefo di won se fo je awurade ni sawo sɛ obɛhye wase asase so na sɛ obɛhye wadai obɛhye wase wase to aso atini fo su frɛ atini fo su frɛ na awurade tie na wɔgye wɔn fi ahonya nyinaa mu awurade bɛ wɔn a wakoma abubu na ɔgye wɔn a wɔn honhom apɛkyɛ ɔtene nneɛma ne dɔɔso na awurade gye nyinaa mu ɔhwɛ sɛ woyɛ tene ne amane bu bia awurade bɛgye wo sɛ ɔmanka yɛ atenefo a God will save us. Amen. Sɛ woyɛ tene kwa presɛ ɛnɛ kyerɛ ya no bɛ onyankopɔn sɛ ne tene nya ne tene bi na wobɛyɛ nkurumdifoɔ. Praise the Lord. Hallelujah. There's nothing bibia ne ho bio a wɔsɛ ntekefo deɛ kɔsena na ɔden awurade kyerɛ sɛ woyɛ ɔhene woyɛ president too because this thing is beyond every president this is beyond every king every pastor but yet the atenefoɔ nko na wɔtumi so if you have the righteousness of God you have the power and yes sir there'll be no remedy say atenefoɔ mpaebɔ nko na awurade bɛtie you say yare ba sɛ ɛbɛkum atibɔdeɛfo nyinaa asana awurade ebrem naso the same awurade mabro who say tini nti awurade chie fi fere ɔhwɛ ne nompa nyinaa ɔhwɛ ne nompa nyinaa emu baako mpo mu da bɔne bɛkuma bɔnefoɔ na wɔn a wɔtɔn tini no bebrem ha twa so awurade gye ne nko akra na wɔn a wɔdwe ne kɔtoɔ ne nyinaa bɛyɛ dɛn emrem praise the Lord hallelujah ɛyɛ wɔde aka no wɔ Hebrews 1:19 and Hebrews 1:9 wɔse sɛ Hebrew fɔ nwoma wɔse sɛ atɔyɛ dɛn wɔse sɛ wodɔ tenene ɛsɛ wodɔ tenene na wokyerɛ mumuyɛ nti no tena onyankopɔn ɛno tena onyankopɔn wɔnya nyankopɔn di ahosan wo asrawasan mfɛfoɔ wote aseɛ ɛnti abusuafoɔ media megye di sɛ Ghanafoɔ yɛ Kristofoɔ 8.3 FM. We should adopt the strategy of other countries. We should seek the face of God. You mean can say other countries for say yeka
holiness and no me ka cleanliness say yes yemo ho ba ayenukre awudidie yewo yensa yenyese ayenukre yenyesa me museka hunni anka oman Italy oman landi abuchifo on common problem China aka yare nfi ho David so just here mama catch us there so wani wo sanitizer ko ho say me sanitizer ye me sa ho a menya bamba oboa yenukre me see young people nyankopɔ training ne we should seek the face of God, we should seek the righteousness and holiness of God. Abusia for nukuna me kasa mo no. Praise the Lord. Hallelujah. I am yare enti ne nkwa sorry o yare enti yare so one say yare can you good them one say yare wa say na ya tini for mpa ke bebo mpa ye ke be preje yensa nkwa ka yare kwa nwa mayimu na se ye boni enti ni pakuma do so ma ye enti sacrifice awura koso okotfo ni o man perform kukum ni panti na manne ya so chiaba na so se ba sata ya de awari beji yen ne send blood na mo hwiegu se sata ya de awari beji yen e bless say we should have the holiness and righteousness of God. Do you have it? Who be adun nyam da dum yenyu two yankoi otilini to be far from oppression and so biara so yentina aje se wiase so wo ensa so David ka ameka se pa yeli mu wa wiase ewade bebe ho ban na ya ye srema o manyina se ewade maye huniti ni sa na nunu ye benya nkwa amen kai mame Psalm 33:18-22 nom ariasa miensa yemu edunwatwe ebesi Psalm 33:18-22 Psalm 33:18-22 yanko 8.3 FM. watchero se hwe awurade ani wo wona wo suro ne so awurade ni wo wona wo tinti se be so awurade be awurade pempeso ye dream se di nyame be ye tubo ye fie mu ye dwuma mu ye bibia aso awurade yi a awurade ni wo ye so awurade ni wo so ani wona woni da na do ye so no sa se obaji won kra fru so obaji won kra afidie mu this is the benefit of a righteous person. Hallelujah. Obaji ni kra fru wo mu ma wanya nkwa ekom mu ma yanya nkwa awodai ekom ekom abawia se yatini koyin ye die ye benya awurade nche bibi toaso ye nkra twe awurade ye kra twe awurade ye mboafo ne ye boafo no ani Jesus Christ ye nchemne no ye nchemne no to ne mu na yakoma beto ye yam mu awurade mu nkuni yakoma beto ye yam fise ye de ho ato ne din kro efise ye de ye din ye ho ato ne din konkon ne so awurade ma wado ye ntina ye so wado ye ntina ye so se de ye ni da wo so no ka amekasi pa amen abusiafo kai kamenko a se me yo wano me ni anu ntia kemwana kama sira presence o ma kwana Christopher ko bompae me ni anu ntia kama sira se be se dem amwa se Christopher se dem ne ye market ne djuma akoso ne ye ton ne ye to Christopher ya wano de be se wade me se o mampani se betimi a koma Christopher sanko asore ne munya me mpa ye se asore jidi se yare mfi ho ye mum ne se yarewa Yesu muje apam ho himu mpa ye amen kabeti ni kwa misere ka woni ka fasi ma o man munna Sir. just read this right sa ni hu de besi we see the face of God yes nyango pon manu ni adwomuntia kama se o man pani se ka yenye ni saka de se e ka yare bi twa o magana mu a sisi ya chisha Christopher we ka Christopher so dem e suggest na medima e nu kra so sa nukro sa netie ni ka nukro na atira wo sa netie Silver. se ye be ka Christopher se dem emwa na mum yem bompa ye obi bituma ka chem se Christopher sim de eno ni wakom ti sei ya kuma Kristo ni bien wa one person ni jabeshia na dodo mpa Yesu ye adwuma sa wuti fo dodo bia ye adwuma na ebua so praise the Lord hallelujah na me bisa no o ma mu se nkom 31st night e kan kufo wo no aye je wo fa nkom se bia mai me hu to yen di wo mo hu ana 31st night bia mu se nkom se we be wu no enti je kofi mo hu de mo hu o de sie won we se tin mu nku na nipa si betimi sa senye tin se tin ye na ye wadifo bebro ha mumra to make bi ntra yen. But I want to tell you, unyakopa kwa enemikase say only the face of God can save this country. Amen. Only had righteousness can save this country. sa Strategy bien ho. David
no memu sam anya wunya sam na dwene ho ano na ji wa no pa ewia ni nyina sawre bompa ya kai kana sro nyankopon fakana senisa onu na wo yo member pa eno na odo na wo mai eno wa na yehwehwe odo ma wo mai eno wa odo we mai ye kaboni mu nyame mpa ya ni sema bone e koso mu jasiegu yefa ni dima nyankopon sa nko ona okwa asori ati wo no omu ade sa wo yɛ sure sa na wadwen kyerɛ wo wo yɛ sure sa na wadwen so mu ade sa wuti wade ne na wuti kokobo wade de mani pa ka wuti mtre fimpo sa na tie ka yɛ meti wade asipa nyina because wade bokoko ye nyame ya dum o kasa ye ne nim die ko sa ye nim die ko wa busiafo God is speaking and the only thing who can save this nation is that we should seek the face of God in righteousness and holiness ti men kan da obi ho tire nyi obi ko dia ko bompa se wade and chese na so na radio because obi andu no enye president asem enye nation bi asem enye doctor asem enye lawyer asem enye unyankopon so ti sre o man pray for the o ma ye do metimi you know is beyond that we can't go na show man Ghana it's beyond that. It's beyond that. It's beyond that. It's beyond that. We seek the face of God. Very well. We say what if you come to my abampaye. Sir, what if you pay no timibo? Pay na jimbo. Obi kwati fi boni no audio. A Christopher Baba because nyame ade no tena fi for 2 months. And you kwa Christopher meko form. So say iron sharpen iron. Ye kwa we di na da sidiba. Na we sidi say na kinye home. Ti mestre say wade mu aye. Na Christopher an kadamanche. Binim do ya kedemanche na ma yedwa no adwuma bosam anto meya fiensam sa bosam beso to meyi ya tinje fiensam hui tina okaya sa horo me se wari babo hu se wari ma ne sa so na ni tiri san kenya bio amen na nyum ne benya nkwa sa I'm speaking the truth sa we all love the nation Ghana it's our motherland sa mu ane wo ye mu it is the best we can do now to seek the face of God Mr. So meti media Mr. man penfo mumma ye sir we have taken measures of worldly ya ka say media but how about God ya taking measures ya ba out ya na dum ya educate our sanitizer ho ya educate ya fa bibi say ya hene ya educate obi say your right how about godly advice measures ben ye di emenyame because the drew no is beyond human being. Why can't we seek the face of God in general? Still ready hope on fate. Asafa kukuda mfu amu kasa yetie. Mun nyankopon kasa ntem no hu de ekọ. Amumpo na esi enhye dem. Ye de ekọ misamo. Ye se de ekọ. We seek the face of God. God will speak to the country and we should stop our own measures. Amadi akisi enhye dem. Our own measures. Amwaye. Kenya ya kadi abuo beboa ne yekan. Adam ye be say o. Ya say so. Na me bisa me say how long can you be there? Yare no wana sem fia bia tutu sem fi say yare be fi Ghana bia so nka so anya no aduro nti e come me first me yare na fi so aduro ni ho enti sika me ya sika fie wan ya betimi ade so na mframam nti se me sente e bia be ka se market me nyina so mpake na juma fo me ka okay can we stay in the room for 6 months for 1 year there was the good message se nipa bia timi nya na ye tiri se unyankopon ye nesi ni dia unyankopon ye ni dia and it is seek face for God na onyi yare mfie se hu to ye munyi we ho misamo kinya se kikan se bia re kwasa ka no bia kan die e ba do mo amen na ye nhye unyankopon trini. Praise the Lord. Hallelujah. Bio the Lord deliver his soul from death. Obi a wo ye trini unyankopon yi ni kra fi owom kwasem. Psalm 33 no yanko Psalm 116 verse 19 Nyom ohane dunsia emu dunkuno. Psalm 116 verse 19 Erade verse 15 Erade ahotifo wo die ne boye din Erade si oti
So God will never watch a righteous person to die. So if you are the case, what can't you be a righteous people now? And you speak about them for everybody say you are telling for because you are telling for you wo. What thing? He boy your thing. What thing? He boy your thing. You mean ni penny mu basa basa. Tibetsa mani pe wu basa basa. So you need jama man no. O tin ni for ni boy your thing. Enti misla. Na me bon pass wona wo chicha sofo ni bi se sa sofo mo chichi won so me ati ni fo a ene mu ni yen fani di ma di sende no dia was dikaya ho se di ma no nyankopon face am wan process o man Ghana nti ya me bisa me se to man Ghana en kan e wari nyam na di man penifo mo politics mo kasa ni mo fensen mo campaign mo yani nti wo di ni die ma de ni die sa no mpanifo mo ya mo ya ni nti mo ready for so it me kasa man mpanifo as if say yenkoda anane bo ti me kasa tia president ni ade as mo yenkoda kana fo ye muade freedom of speech cassette to the because of politics akola ketuo bi kwa kiso bi die man penatem no kase bi tia government ene dia o si mun na ya sitiefo yari abati ya obedient hai ti bi sa mo se every say yam pani for us had him sani ti nyankopon se sani ti nyankopon ka yari ma su da bi you should be hypocrites je wase ni kali ni de mano you nyankopon ti asifo woni they told me yam pani for praise the Lord hallelujah enti Mr. him for your mind na say obi semra we nyankopon film if you say he is the first person you should be honor praise the Lord hallelujah the body obiji ye careful woman say o tini ni wo ni boy thing adi say on preach obi nyankopon tini ma o tifie ka pesa mama Psalm 37 39 40 39 to 40 anyom ye bra so aduasan so yanko yimu aduasa enkono ene aduanan Psalm 37 39 to 39 and 40 to 40 na atene fon kwaje frewrade wasi dian atene fon kwaje frewrade enti so ye tini nia obambo frewrade ha unkuri bi frewrade enti die akonyinara ha you sleep and give glory to God trust me na woni wo gwan kwahye bia ahohia damu woni wo gwan kwahye bia bebi ekose at ahohia mu unyankopon hu no se kwahye trust na Awurade boa won na oje won na wo beti won so yi won fi abonefo nse na wo yi won fi abonefo se yare ahuro bi ye fi won sam na oje won kwa na wo ji won kwa efise wode won ho to efise wode ho to Awurade so this is the best we can do now. This is the only option we have. A case of war Ghana mai yes mai yen se Awurade ho you say the body ye body se Awurade ntina oko Zimbabwe 2016 unyamini permission come about this coronavirus. Prophet Emmanuel okay say be bani pe be wuti sesenia ahan tuto na yare be wiase na bam now see hunya druda just unyankopon kwa and this is true okay 2016 asana yare ba na ni tie yen nyankopon Ghana mai Mr. Pa say do many dia enye kafo nya so dem ebetutum nya ma kase yanko we sanitize abu adwumam dabi nemo ewo nyankopon say yare no ho du nyankopon sitrini say jeni woni bo den yo tinini tikaya mo da say boni bi obi aye biara say do manga na dia ya sasa ya den say do manga na dia yen kan say nyankopon say ye wudifo ye timodifo ye abusumfo okote ye akotifo ye kumnipa ye planipa ye asisifo ye pobofo omanga na mo obi bebo pa aka omanga na yare aka tim kunipa ba kokura da na so den yesi because ye boni ye di toso because ka ye hu izafo sa no so ne boni aduko ye boni afa yen ka ayi mame Psalm 97 10 to 12 Ninka one quotation count and the ready be Psalm 97 10 to 12 number
Ediokunu nson emu du eba besi dumienu mo do awurade munchiri bone mo do awurade munya den munchiri bone mo si mo do awurade munya den yenchiri bone o yenchiri awurade no fa bone chele to aso ohwe na hote for class ohwe na hote for class obeyi wa fro bone for nsem obeyi wa fro bone for nsem wode han agua motene ni wode han begu wa motene ni enije ama akomamutie ni enije ama akomamutie atene nefo mo ni nyawrade ho mo ni nyawrade ho na munyi ni din ko na munyi ni din ko na ya atene fo mo mawrade nya wanyi nti atene fo yes ewade mi kwa maye ne ko som mo mpaye amen ewade betie amen ewade betie otini ni mitimi sha dem trade so ye ewade mo ame ha no ke kame beka senti asori fi ko na ewade wo o ba bia so ne ba bia ko so ti fi so ya bone fi oni bone wo ewade obaye no odi ni moja to na sori sa kaso hu hia ko won fa ni moja to dabi yare ntia yare so nya metimeti masa ya pa be metimeti masa di hia se be atinifo wasi se mi ma be do ho asia yan ko Isaiah 54 14 to 17 odi for Isaiah tia dunum nan emu du nan ebesi du nson yan ko tini ne mu na wasibeti tini mu kwa na wasibeti woni is the point of holiness righteousness tini mu kwa na wasibeti mo man tini mu kwa na beti kunim tini mu kwa na wasibeti woni hyeso ntembetwe na abamma ya ni hyeso ntemake na wunsuro na yesuro na woni ehudie nso ntembetwe na hudie bia nso ntembake na mew amma yenda o ntokwa ope ntokwa enso mfiri na nso radio de osawo so no de osaye so yare coronavirus osaye so no nti obehwe ase yenti se be atinifo obehwe ase obehwe ase me na me botumfo fi me na me botumfo fi jabidie mu na oba akode se ni ma na mia na me bo sefo se on ha akode bi ni akode biara besere tia no enyeye na techema bia ebesore tia watemu mu na techema bia besere tia watemu mu no ubebu ni fo eno ne awrade nko ajapade we ni anyankopon ko ajapade we eni atinifo we ni o my Ghana tie be siku nyankopon face this is the property, this is the protection the heritage of the God's children. Ni won tire ni efiri me no awrade asem ni amen tire praise the Lord. Hallelujah. Psalm 101 6 and 8 6 to 8 ye brother ko nom yebe oha kanya da obi abefre because ne ba amuto everybody say odin amen yanko ni mo ha ne ba ko nsie besi nwotwe mani wa asase so no kwafo so wasi mani wa asase bo dey no kwafo so tuni fo so na mani wo se wo metena me ho so metena me yakopɔ me ho de onam peye kwan so no onam peye kwan so ono no mesom me ono no mesom me de otwa nkontompo ntina me dan mu ntina me dan mu da de okeka atoro sem nyina me oya kontompo ne entina onyankopɔ asase da if the earth belongs to God, if this nation belongs to God, if the whole world belongs to God, let's seek the face of God. That's the only antidote we have. Da no pa metwitwa asase so abodefo nyina da no pa metwitwa asase so dibonyefo nyina na metomumuyefo nyina mafiri awrade na metu adibonyefo nyina fi onyankopɔ krom nyankopɔ krom asase so it is yes no odi we born into awrade kum ye. Do you have the righteousness of God? If you don't have it, seek for it. Fisher, I wish for Ghana man, Mr. Say yes, you show Unyanko Chile crying. I'm ever too on television, and I'm bomb of you, and I'm here of you, and I'm ha, Oboa. Compared to a labo. Oboa, Omaka Uni, Omak Pony to do Mr. Bompa Community. Because someone is on your Christian, Unya didn't cry. Shall Jewish me, your friend said, make us a Timo tour, who did TV some bompai. So just as I saw Putin wa he na ye chitum se ya diboniefo ne be sre wadia aw everybody hu yemobo oh my Ghana we have only one means a drop back penny say let's seek the face of God ye hu tum se ya diboniefo ye sre wade mo bu hu no fa eboni ntaye na o man saso we yenso na ye kra benyankwa oh my Ghana benyankwa e say atini for o man stress e wari ti atini for paibo e wari ti atini for kotesre ne wade beji yen e wari so no nyokase say hwisi onyakopo trini na obenyina che e
awade kan hono no mu na semti amen so very sharp bi adu de tamko the radius asafo tie nke tree to heaven ministry asema about nchen radius ma about nchen baby a wo bia baby adu no esi enhwe awade achi kwan ni enhwe awade anim na ode nkwaje be mayen enti baby adu no baby a wote yenka bia no eso sefa homa awade abra ye ka asem ka bi di achi ene dai awade yesu meda wase isanse ama usemi ye dibonye ni boni ntina be wuye na mekeni ntina asore ye fa wuye mi wura and me krajen kwa me so se pa moja ohoro me ho na jeme nkwa me nkwa na aka nyina ewade mesomo ewo Yesu Kristo ni amen afi ya mompae Jesus ora Yesu de ni munyam ya yi nyina ma odin wo wonsema odi abrayen wa me yahunu se tini mu nkwa ne asebetim wa me yahunu se oh my God na se behwe ni mu nso a ewade odi embone be kyen na de aba yensu be ye free yensu eda was sempo bi ahintasem se di akyen yakoso bompa se human mobo ni muni panyina ni wiase afa na nyina abra won ko na fura ya tene fo be soli aginani ewade pija won sai tie ni Isaiah ri aba yensu free yensu na fe boa ye ma yentimi hu yie na yentimi watu anamo na mposo bonefo hye bibi fufuro bia biemu a watimi agi ya free mu yada wase so be kan na be boa ye na be boa ye nso no yare ya free man so na mo tumi nu ahode ade ade yemu yada wase so ahye odi no mo Yesu Kristo dinu mu amen